So now we are starting the record. So we start Jyotish, the Eyes of Veda, part 4. And in the next days, we can post this link on WhatsApp so that you can review, everybody can review. So then we give the word to Leknath. And from time to time, you will hear the translation in Italian, because many Italian people connected. So dear Leknath ji, let's introduce with a beautiful moment of meditation or mantra, as you feel. Om Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Bhadram Karane Bhistradhyama Deva Bhadram Pashye Makshaviryajatraha Sthirairangayistushtuvagram Sastanubhihi Vyasema Devahitam Yadayo Shataminnu Sharada Antideva Yatra Naschakra Jarasam Tanuna Putra So Yatra Pitaro Bhavanti Mano Madhyari Rishata Yurganto Swasti na Indro Vridhastrava Swasti na Pusha Vishvaveda Swasti nastarkshyo arishthanemi swasti no brihaspatirdadatu Om Shanno Mitras Samvarunah Shanno Bhavatvaryama Shanna Indro Brihaspatihi Shanno Vishnurukramah Om Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadisyami Ritam Vadisyami Satyam Vadishyami Tanmamavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Namaste Vikasmira Puravasi Prarthaye Nityam Vidyadanam Karotu Me Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Sri Gurave Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Jai Gurudev and welcome everyone here. Nice to see all of you again. It feels really nice, really good that you are so curious to know, to come here in this session. It feels really beautiful. And the other one, my friend, he is really interested in learning Jyotish, and he asked me yesterday if I can join the. So I said yes, why not? It is a Vedic knowledge. We can spread knowledge to everyone, everywhere. Yes. So whatever it is, it's just we are practicing here. Everyone here is no one is guru and no one is teacher and no one is students. Just we are practicing, being together here. Yep. So it feels really beautiful. It does. So I just translate for the Italians that you're very happy, Leknath.
For the Italians. Allora, Leknat, molto contento di vederci di nuovo qua, di vederci tutti insieme. Introduce un nuovo amico, Nitesh, che ha chiesto di imparare anche lui lo Jyotish. E naturalmente Leknat dice: sto imparando una conoscenza che viene da Veda. Il proposito è quello di ampliare questa conoscenza, quindi tutti sono benvenuti. E poi siamo tutti praticanti. Ha messo se stesso anche tra i praticanti, mi sembra molto carino. Ok, Leknat, thank you so much. So now we have learned all about planets and about signs, the connection of the sign and planets. And now we have learned also the chart. Ok, abbiamo about the lagnas and all the things, all the connection. Abbiamo imparato dei pianeti, delle case, le relazioni, le connessioni e anche di come si fa la carta natale. Ok. So now we will go ahead from here. Now we will know about some dosas. We have to see first when we start reading chart. Like some dosas, that's very important in the beginning. If the dosas are, exist in the chart, then we cannot predict anything more about the chart, about a person. Ok. Oggi vuole parlare dei dosha. Introduce questo concetto del fatto che quando ci sono dei dosha nel piano natale, lo spiegherà meglio cosa sono, non è facile fare le predizioni. Ok? So these are the dosha. You also know that the Kala Sarpa Yoga dosha is the first. That from there, if the Kala Sarpa Yoga dosha is, exist in the birth chart, then no other planets, they cannot affect, they cannot give any good results. Okay. If the Kala Sarpa Yoga dosha is in the birth chart. Ok. Sta parlando del dosha più difficile che si chiama Kalasarp dosha. E se esiste questo dosha, questa configurazione nel piano natale della persona, non è possibile fare delle predizioni. So this dosha, when this happens, as per the popular definition, when all the planets, placed, situated in the between Rahu and Ketu, okay, in the side, like Rahu and placed in the like in the Lagna, Rahu is in the Lagna and Ketu is in 7th. Then all other planets, they placed in the other side, like 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th. Between there, it means here is there is empty. It means there is a Kala Sarpa Yoga dosha in the birth chart. Ok. Adesso spiega come si riconosce il Kalasarp dosha. Fa un esempio. Allora, intanto introduce il fatto che si evidenzia questa configurazione quando nell'asse che c'è tra Rahu e Ketu, perché stanno sempre in asse Rahu e Ketu, in opposizione uno all'altro, se tutti i pianeti si trovano su un lato rispetto a questo asse, sono come chiusi in un cerchio e quindi sono imbrigliati. Allora fa l'esempio: se Rahu sta in prima casa e Ketu sta in settima casa e tutti i pianeti stanno o in seconda o in terza o in quarta o in quinta e sesta, in questo caso questi due nodi lunari imbrigliano tutti gli altri. Ok. So that they have a percentage also. If all the planets are situated between Rahu and Ketu, then they have also, the percentage. Ok.
Yeah, you continue a little bit on this, and then Yeah. If they have a, the Ketu has a degree between 8, from the 8 to 16, he will have a more power. He can affect, he can give the bad effects. He can show the bad effects on the other planets. Ok, allora sta introducendo il concetto che aveva toccato all'ultima lezione, alla fine, che i pianeti hanno una certa intensità a secondo da dove si trovano come gradi. Allora, per esempio, se Rao e Ketu si trovano tra 8 e 16 gradi, hanno un effetto molto forte nel piano natale. E l'altra volta aveva indicato che per alcuni pianeti appunto ci sta una fase di appena nati, poi diventano giovani, adolescenti, maturi, anziani e muoiono. Quindi quando Ketu si trova e Rao si trovano tra 8 e 16 sono molto molto forti. Ok, We always have to see all the things. We remember the degree. It's a degree is very necessary to see the how much power a planet has. So for that, that's in the beginning. If the planet has a 1 to 6 degree, he is a child, like child. He cannot affect badly in the chart. If he has a more than 6 to like 16, I said it starts from 8 and 8 to 16, then he can, he can affect very badly in the chart. For that, first thing is that, and for that we have the problem, it's causes there. Then we have a solution of the problem. Before reading other planets, about other planets, we have to see the chart first, Rahu and Ketu. Ok, allora ripete appunto il concetto che è importante vedere a quali gradi si trovano i pianeti e che Rahu e Ketu, se fossero nei primi 8, avrebbero un'influenza non così forte, ma da 8 a 16 hanno una grossa influenza. E una volta che quando noi cominciamo una lettura del piano natale, dobbiamo sempre subito vedere dove stanno Rahu e Ketu, per molte ragioni. E una di queste è appunto che se Rao e Ketu stanno in una posizione forte che affliggono la carta natale, è possibile fare qualcosa. Ok, like that. It means how a snake, covers the, like from his head to tail, like how he covers all the things in between. Rahu and Ketu. Rahu is the head, the Ketu is the tail. So when he becomes round, then all the planets are there. They're placed in the between. So they cannot do anything. If we are under someone, then we cannot do what we want in life. So that's, that the effects happens in the birth chart also. Ok, allora quello che sta dicendo appunto che se tra l'asse di Rao e Ketu tutto da una parte, si trovano i pianeti tutti da una parte, praticamente essendo che Rao è la testa del drago, del serpente, e Ketu è la coda, praticamente è come se la testa tiene in bocca la coda e crea un cerchio all'interno del quale sono chiusi tutti i pianeti. E quindi è impossibile fare una predizione ed è anche molto difficile per il nativo e bisogna fare qualcosa in quel caso. Scusate se intervengo, Leknath, also we noticed that in May, April, all the past months of the lockdown around the world, there was a Kalasap dosh. Yes. È stato per esempio durante il periodo del lockdown, tutti i casini che sono successi in giro per il mondo, noi avevamo notato, già sapevamo che arrivava questo Kalasap dosh e non sapevamo di che cosa sarebbe stato. E poi abbiamo capito nei mesi. Yeah.
The Kala is very important in the birth chart. Mm. Other dosha is there. It's a very important also for the married life. It's a Mangala dosha. Ok. If Adesso a person has a yes. no, introduce un altro tipo di dosha che è quello per le persone che vivono in coppia o sono sposati ed è il dosha di Mangala, cioè di Marte. Ok? So this is the Mangala dosha is considered to have a heartless life. In the married life, it affects in the married life only. We have to see these things before marriage. But Mangala dosha causes many problems in the life also. It's like लग्ने व्यये चतुर्थे च सप्तमे वाष्टमे कुजः भर्ता रोहण्यते भार्या भार्या भर्ता विनश्यति. When the Mars situated in the first, the lagna, first is lagna means the first one, then the vyaya means the 12th from the lagna. It means when we make a chart like this, like a temple, we have to move the chart like this, turn, then it becomes like a temple, like this. When we have chart, like this, then we just have to move the chart only to turn. Then we can see all the plant, like all the houses connected to each other. It means like this. It happens like this, from year to year. Like we have that houses also in the it's becoming there. Did you understand what I mean? Not so You well. mean with this? I will show you. First one you see first. First, fourth. Fourth. Yeah. Here. Start from Fourth. just fourth is the and seventh. And 7 is the bottom one. Yes, and eighth. And 8 is the next one after the 7th. Yes. And the same thing happens like that side also. From 4th to 12. See how it becomes like. From 4. Yes, and go like that. 12. Like this. And then down. 1, 2. No, not down. 1, 2, like 1, 2. Lagna. 1 and 2. No. First is 12. 12 here. 12, and then Lagna. And Lagna. Last. Then fourth. Fourth is down here. Yes, and seventh. And 7. Kendra. Yes, and 8. And the next one to 7 here. 8. It becomes like this. When you turn that chart like that, if from the like this, it's like a house. Okay. Yes. Then see it becomes like a house. Yeah, it goes okay. Yeah, it's difficult for me, but I understand. I hope other people have understood. Non so se avete capito, Leknath ha preso la casa numero 1, 4, 7, 8, 12, scusate, la casa 12, e me l'ha fatta girare mettendo in cima il tetto, il numero 4, la casa numero 4, e dice che crea come una casa, come un tempio. Ok, so I explained that if we turn it around, it becomes like a temple. Like it becomes like that. Okay, yes. So this is the house. Why the Mangala dosha causes problem in the house, in the married life. So this is the house. It has a, this is the house. It becomes like that. So 12th, 1st and 4th and 7th and 8th. These are the places. It causes Mangala dosha. When the Mangala Mars is situated in this bhavas, then it becomes Mangala dosha. Lo dico in italiano. I tell in Italian. So, allora, praticamente quando Marte si trova o in 12ª casa, o in prima casa, o in quarta casa, o in 7ª casa, o in 8ª casa,
crea quello che in sanscrito si chiama un dosha, cioè un'afflizione per la vita matrimoniale o per la vita di coppia. Quindi, quando si prendono in considerazione queste case che abbiamo nominato, la 12, la 1, la 4, la 7 e la 8, si crea proprio il disegno di una casetta. E quando Marte transita alla nascita una di queste, dà una colorazione al nativo che potrebbe creare problemi nella coppia. Però anche lì ci sono dei rimedi e quindi poi ne parlerà. Ok, Leknath? So this is the Scusi, problem. dove crea problema? Scusa Ulisse. Giulia aveva appena spiegato che quando transita o alla nascita, quando tu trovi il pianeta Marte che sta o in 12ª casa o in prima casa o in quarta casa o in quinta casa, settima e casa ottava. o in ottava casa, può creare un'afflizione a livello della vita matrimoniale o di coppia nel nativo. Per ricordarsi geometricamente questi transiti è facile perché giri il foglio e metti la quarta casa come la casa principale e avviene un disegno di una casetta. Ogni angolo corrisponde a una casa, per cui il tetto corrisponde alla quarta casa, ok, capito. settima, ottava, 12ª e prima. Quando Marte... Grazie, grazie. Perfetto. Ok, Leknath. Maybe some of us, just shocked why I to explain about that house like this. Why it's a symbol of that. Why Mangala causes the problem only in this house. That's why I saw that. Otherwise, it's not necessary. We can just remember all the, first, 4th, 7th, 8th, and 12th only. But it's nice with the drawing of the house. It's simple. Yes, it becomes a house. When we married someone, then we have a life, our life. It's important things in the life to have a good partner and good family. So for that we need a house, good house. That's why I saw the symbol of that house. It becomes symbol. Leknath dice che usa questo simbolo di questa casa perché appunto è un modo per ricordare questa cosa del Mangala Dosha, perché è connessa alla vita familiare, matrimoniale più che altro, o di coppia. So this is the Mangala Dosha causes the problem, but there is the solution also. It has only we can see from the chart. It is that Namangali Mangala Rahu Yogi, Namangali Kendra Gateshu Rahu, Namangali Yasya Bragudvidiye, Namangali Pasyati Mandajive. It says in the Parashari that if the Rahu is with Mangal, then he cancels the the effect of Mars. Yay! If Rahu placed with the Rahu, Mangal, then he cancels his effects, the dosha. Ha detto una cosa. That's good news because I have it, Rahu with Mangal, in 8th house. So, ok, questo è importantissimo. Allora, ci sono delle situazioni in cui o si previene o comunque avvengono delle cancellazioni. Allora ho fatto l'esempio citando il maestro, il Rishi Parashara, che è il più grande antico Rishi che ci porta alla conoscenza del Jyotish. Allora lui fa lo shloka in sanscrito in cui ci ricorda come trasmette la conoscenza riguardo a questo problema e dice che quando Marte è congiunto a Rahu, allora si cancella l'effetto negativo di Marte. Ok. So it's other solution is Namangali Kendra Gatesu Rahu. If Rahu placed in the Kendra bhavas like 1, 4th and 7th and 12th, but he needs the same degree as Mars have. If like why? Because if he has a same degree, then he becomes closer to the Mars. So he cancel that effects. Ok. Un'altra condizione
che permette la cancellazione degli effetti di Marte è quando Marte si trova in una casa Kendra, quindi 1, 4, 7. o la 1, o la 4, o la 7 o la 10. Però lui ha detto 12ª. E si è sbagliato. Va bene. Ridi, ridi Paolo. Meno male che siamo col Marte di coppia. E quindi se Marte è aspettato da Rao al grado in una di queste 4 case, allora si cancella l'effetto. Just a question. Rao must expect Mangala. So Rao can be but Mars. C'è un eco. The heck? The echo is coming from Maria Teresa. I can't hear anything. Can someone hear? Yeah. I can hear everything. Okay. I wasn't hearing Belinda speaking. Okay. I repeat. We repeat. If we understand well, actually, Belinda helped to understand that when Mars is one of these houses in the temple, and okay, from the Kendra, Rao is expecting Mangala on the degree, that is cancelled. Hang on, sorry. Wait, let's see if Leknath agrees. Is that correct, Leknath? Yeah, it's a, you know, he has to expect, you know, he need to expect Mangala, Rahu. Rahu, you know, it's gets cancelled, all the powers of Mangala, Okay. the dosa. Only in this case, we should introduce, again, just to refresh, the idea of expecting, like Rao expect other planets when is 5 houses from the planets that is expecting, isn't it? Yes. In a trikona way. Yes, Trigona. We have to introduce that concept. Can I tell in Italian? You can explain. Okay. Yeah. Nick can explain. also wanted to say something. Oh yes, Nikki. Sorry, I got the Rahu with Mangala can affect Mars, but the bit I missed was Rahu in Kendra was. Yeah. I missed the ending. Okay, when Rao is in a, and then you correct me, Leknath, if I do a mistake. When Rao is in one Kendra, number 1, 4, 7, or 10. Yes, yes. And is expecting Mangala in one of those houses. In yes, the, yes. On the degree. Not yeah, expecting only, but not looking. He cannot get cancelled from when he looks, like in the 7th, he looks in the 7th Rahu. Not like that. Only if he has a connection, if he placed together with the Mangala, and when he expect from the degree only. Ah, he has to be in conjunction. Yeah, conjunction, it's like this. Only when he's in conjunction. Yes, with 1, 4, or 10. Not looking to it. No, not looking. Like I explain how it is. That if Rahu and Ketu are conjuncted in the one place, then the dosha is get cancelled. And other one is when the Rahu situated in the Kendra house, not with the not necessary with the Mars, but it necessary to conjunct with the degree. Ah, okay. So, Mars, example, let's say that Mars is in the 8th house at the degree number 7,
Then Yes. we have Rahu in the 7th house, which is a Kendra house, Yes, yes. at the 7th degree. Yes, yes, like then it cancel, yes. Otherwise you cannot. Ah, That's what I thought. molto bene. Questo allora in italiano lo diciamo bene. Allora, due possibilità qua. Quando Rao è in congiunzione con Marte al grado, sempre cancella l'effetto negativo di Marte se sta in quelle case che chiama il tempio oppure la casetta, che dà un effetto alla coppia o al matrimonio. Oppure se Marte sta in una di quelle case e Rao sta in una delle Kendra allo stesso grado in cui sta Marte in un qualsiasi altro posto. Lo ripeto. Allora, se Rao si trova in una casa Kendra, la prima, la 4, la 7 o la 10, allo stesso grado in cui si trova Marte in qualsiasi altra casa, però allo stesso grado, cancella l'effetto negativo di Marte. Oppure se sta in congiunzione al grado nello stesso segno, nella stessa casa. So everyone they understand? Tutto chiaro? So now we'll go to the third solution. Third solution. There is also another solution. This is that if the Shukra is placed in the second place. Okay. Namangali Kendra Gate Rahu Namangali Yasya Bhragudvitiye. It says Namangali means no Mangal, its power. Yasya Bhragudvitiye in the second place. If Venus is in the second place, then also it gets cancelled. Second place is second house. Yes, second house, like second place, like Lagna and second one. From the North Indian chart. I'm not saying the South Indian because South Indian is very difficult to know. We remain understand. This chart. Yes. So in house number 2, if he's in house number 2, then he cancel the effect of Mangala. Wherever Mangala is. Yes, wherever Mangala is wherever, but he get cancelled. In that case, we have also said in the Parashari, the Kendra Trigonage Surya Sukya Matir Bhavet, it says the only he cancelled 80% of the dosha. It cancelled 80% of dosha because the Mars is an aggressive planet. So he has a ignorance and arrogance in his life. But Venus is, the very cool planet. Is like a feminine planet, the Venus. So when he looks him, then in the practical life also, if a person gets angry and some beautiful things comes in there in front of him, then he just becomes like cool. Okay, good. Did you get what I mean? Yeah. Yeah. Say again that if you want to make more. Yeah, I said if a person if a person gets angry always, okay, then in this case, some of good things are beautiful things like a girl or lady, some comes, then he becomes, when he speaks beautifully, then he becomes like slow, like down. Example, yes. It's in the practical life happens, also in the planets also it happens because the Shukra is feminine, planet. Very good. He represents the beauty and the coolness and the look and all the things he represents. Should be on the same degree of Mangala or doesn't matter? No, not necessary. Just if he placed in the second. When why we say this, we have more things to know. If should I explain, then I can explain that also why it happens, why this case is there. It is because the second house is for the wealth. It's for the dhan, wealth, dhan, for the money, for the wealth. So if a person have wealth, good wealth, he has everything, then he never, sometimes his mind will be normal. Why we get angry?
it means that in the Mangala dosa, it means the Mangals gets angry earlier, very soon, always. So he causes problem with the partner. So when he has no aggressive things in his mind, and he becomes cool, then he cannot affect. It doesn't affect that. Okay. So Shukra is the the honor of the when he placed in the second house, he gives all the wealth, and the person becomes wealthy. Very good. Do you understand what I mean? Yes, now I understand very well. That's the connection. There is a connection also in the planets. Very good. Okay, I translate. Yeah. Allora ha spiegato molto bene che un altro modo per correggere, il terzo modo per correggere gli effetti di Mangala quando stanno in quella configurazione, e li corregge all'80% questa configurazione, è quando Venere sta nella seconda casa. Siccome la seconda casa, allora ci sono due ragioni. Una è perché Mangala ha un carattere irritabile, però quando si trova di fronte all'aspetto femminile si acquieta. E siccome anche Venere è anche calma, allora lui è un po' come con gli individui. Mangala c'è un temperamento aggressivo, arriva la bellezza, la femminilità, la calma. Ulisse, è la tua situazione, è arrivata tua moglie, è arrivata la calma, la bellezza e la tranquillità. Esatto. E poi c'è un'altra considerazione, che in seconda casa, siccome è la casa della ricchezza, quando arriva questo elemento femminile che corrisponde anche alla ricchezza, quindi esalta questo, siccome lui si arrabbia facilmente, Marte, anche per un problema legato alla sopravvivenza, quando arriva questo elemento che porta ricchezza al nativo, allora questo annulla l'effetto negativo di Marte, cioè lo acquieta almeno per l'80%, però non al 100%, cioè c'è sempre un pochino quella tendenza all'irritazione di Marte, alla rabbia, anche all'arroganza. Thank you. So it's difficult to understand, but sometimes it's difficult for me to explain also. It's in English. No, it was easy, you know. You gave a very nice picture. It was okay. Yeah. So this is the third solution, that Mangal dosa get cancelled, and the other one is also there. It means Mangala dosa. It means that the person gets angry, then it becomes fighting and something. He becomes like bad for the partner. That's why that he destroys his life. The relationship. Relationship. So then other one is Namangali Mangala Rahu Yoge, Namangali Kendra Gateshu Rahu, Namangali Yasya Vribut Vidiye, Namangali Pasyati Manda Jive. It says that when Guru looks, to the Mangala, when Guru looks to the Mangala, then he reduces his power. How? Why? Why? Because the Guru is the he has a knowledge, he has all the things, he has a power to reduce other planets. He is the Guru of the Devata. So that's why he reduced the power of aggression and the anger of a person. That's why when Guru looks to the Mangala, but then some Mangala dosa remains there. He didn't say that, didn't explain in the also Parasara book. He didn't say that all powers can get cancelled, but only 50 to 60% only he gets cancelled there when he looks. Okay. Guru aspects the Mangala. Allora, adesso la quarta modalità per cui si può diminuire l'effetto dell'irritazione di questo temperamento di Marte, e si può ridurre in questo modo tra il 50 e il 60%, e quando Giove, che è guru, è il maestro, l'insegnante,
guarda il pianeta. E quando guarda il pianeta? Tutti i pianeti guardano gli altri pianeti quando stanno in settima, da dove sono loro, quindi in opposizione. Nel caso di Giove, guarda il quinto, da dove sta lui, o il nono, da dove sta lui. Quindi se Marte si trova a 5 case da dove sta Giove, o a settima casa da dove sta Giove, o alla nona casa da dove sta Giove, si acquieta. So the aspect of Jupiter are Yes. the seventh and the ninth from where he is. So if Mangala is 5 houses from Guru, or 7 or 9 from Guru, Yes. Guru see Yeah. and he become quiet. He reduced that problem. Yeah, he reduced. 50-60%. So yeah, 60%, 50 to 60% only have, but it remains there also. It remains the Mangala dosha, but sometimes they can, they can stay together. But sometimes fighting, something here and there. It depends on the life. In the practical life, we can see some of our, and the friends. So the Mangala, when the Mangala dosha exists in the chart of a person, then what he affects. That's it creates the hardness and creates the problem with the partner, between the partner. And sometimes it gets, Mangala dosha results in frequent like a divorce. Ah, okay. Yeah, when he is in the 7th place and is the problem. Okay. Divorce and something he can leave the partner. Allora, A person. il dosha, l'effetto, l'afflizione che può dare Marte quando si trova in una di queste case è, per esempio, se si trova in settima casa può produrre il divorzio o comunque l'abbandono del partner. Questa è una situazione. Ovviamente poi se si manifesta in una delle 4 casi dove viene annullato, allora c'è un equilibrio, ma se no... Quali sono le 4 case che vengono? No, i 4 casi che ha citato. Ah, sì, certo. Ok, Leg. So now I will explain from the first place. They have a different effects when a Mangala dosha exists in the chart, and when he placed in the Lagna, he creates the problem for one of partner, for oneself. Like if I have Mangala dosha and I'm getting married to someone else, then after married, he creates the problem for me, and it can take to ultimate, death also, illness and ultimate death also itself for me. Ok. Like if I have a Mangala dosha and I'm getting married to the partner, other person, other girl, and if he doesn't have that Mangala dosha, then it causes, creates problem for me only. Ah, ok. And it's, it can create a problem, like it can take to the ultimate, illness and death also. And this when Mangala is in my Lagna, in the Lagna of the person. Yes, Lagna. Lagna is for me. Because, we have to, remember that Lagna is for ourselves. Yeah. And the 4th is for the mother and the family. Okay. Then 7th is for my partner, our partner. So, and the 12th number is for the, West, and when we, BI, it's a BI, when we, what to say, how to say, it's, I don't know that, I don't remember that word. You're speaking. When we spend our things, Yes, expenditure. spending, expense, yeah. And then other one is for the death. It's and 8th number is for the death. So these are the houses. The Mangal creates the problem and different. Like first is for us, for our own self, and 4th is for the mother, and 7th is for our partner, and 8th for our both of us. Okay. He can take ultimately death.
if Mangala is in the 8th house, Алло, Линочка. he has a full of power. Нет, у меня курс. Okay, so I translate this from the beginning when you mention in the Lagna and the person doesn't have a Mangala dosha. That is dangerous Yes. for you, for the person, can become sick and even can die. Ok, allora quando Marte si trova nell'ascendente del nativo e quindi lui ha un dosha di Mangala e si sposa con una persona che non ha il dosha di Mangala, allora l'effetto negativo del dosha si ritorce su se stesso e quella persona si ammala e eventualmente muore anche di questa afflizione generata dal rapporto. Lo ripeto, quando una persona ha Marte in una posizione che gli crea un dosha, quando sta nell'ascendente, allora che sposa una persona che non ha il dosha di Marte, questo effetto si ritorce su di sé e quindi gli crea uno stato di malattia nel tempo e addirittura lo può portare alla morte. E poi ha anche detto qualcos'altro. Sì, che Mangala porta afflizione nelle case in cui si trova, nella prima su se stesso, nella quarta alla madre, la settima al partner, e poi ha citato la 12ª nel caso dopo, comunque vabbè, l'8ª porta morte. Sì, morte anche a tutte e due, diceva, a te stesso e al partner. E al partner, e E poi la 12ª sono spese e crea un problema spese. Ha detto che erano spese. Comunque lui poi... Ah sì, perché queste sono le case della casetta del tempio. Sì. Manca il dosha, manca la dosha. Perfetto. È chiaro allora? Scusa, mi sono persa tutta una parte. Potresti ripeterla questa, per favore? Sì, ripetiamo. È complicato. Allora, abbiamo detto che Marte crea un dosha, cioè un'afflizione al nativo, quando si trova o in 12ª, o in prima, o in quarta, o in settima, o in ottava, e fa la forma di una casetta se giriamo l'oroscopo mettendo la quarta come tetto. Allora, quando Marte si trova in queste case, se sta in 12ª, che è la casa delle spese, crea un problema sempre riguardo alle spese. Se si trova sull'ascendente, crea un problema nel caso in cui il partner non ha anche lui, e lo vedremo questo, ci arriverà un dosha di Mangala che andrebbe bene col partner che ha un dosha di Mangala, ma se non ce l'ha, la persona che c'ha Marte sull'ascendente gli si ritorce contro la sua afflizione e lo porta a una malattia oppure anche alla morte. In seconda casa, in quarta casa affligge la madre, in settima casa affligge il partner, in ottava casa porta alla morte o il nativo o il partner. E in 12ª... 12ª spese. Paolo? So, this is very clear. Scusa, in ottava? In ottava può creare la morte per se stesso o per questo tipo di rapporto dove emerge sempre questa rabbia o questa conflittualità, porta ad ammalarsi ma anche a morire. One question, Leknath. We didn't speak yet, maybe you want to speak, because we made the case in case the partner doesn't have a dosha of Mangala. And yes, yeah, you know, all the dosas get cancer when both of them have a Mangala dosha. Exactly, I wanted to tell this. It's good that you... Yeah. Should I say or you want to say something more? I say. Okay. Yeah, I said, you know, why I explain all these things, because in the deep, so otherwise I can say directly only that first, 7th, 4th, and 12th, and 11th, 8th, it is Mangala dosha. You know, other things it's not necessary, so necessary for someone, if someone try to understand only the birth chart. But the connection, all this connection, when we see all the connection
when we remember all the connection, then we can predict exact things, what is there, if there is a Mangala dosha or not. Very So good. the astrology, astrology becomes, stronger when we see all these things. Otherwise, nowadays it's astrology. They says that I don't believe, it's not true like that. Because only for that these things. In our ashram, in our institute, that Maharshi Yogi, he explained all these things very beautifully. That's why the nowadays we don't think that people, they don't think that astrology has power. And this astrology is not true thing. And this goes according to Parashara, Rishi Parashara. Yes. Yeah. Ok, allora lui sottolinea il fatto che questo dà una forza all'interpretazione. Allora lui adesso dà ancora un'altra indicazione di connessione di come si può annullare l'effetto di Marte. E dice, lui ci tiene a elencare in questo modo, perché questo è il modo in cui ha ricevuto la conoscenza quando ha imparato lo Jyotish Maharishi, come l'ha insegnato Maharishi, che si riferisce all'antico maestro che si chiama Rishi Parashara. E infatti lui poi recita lo sloka, perché lui si ricorda a memoria tutti gli sloka in sanscrito di Parashara. E questo per noi è una grande fortuna, perché I explain a little bit about Parashara, perché Parashara, lui ha avuto delle cognizioni quando dal profondo, dalla meditazione, dallo stato di trascendenza, ha concepito delle configurazioni e le ha trasmesse come conoscenza. E quindi imparare gli shloka come l'ha imparati lui fa sì che noi ci facilita il lavoro di interpretazione, perché per esempio ci dice tutte queste cose. E adesso lui ci teneva a spiegare che c'è ancora un'altra condizione in cui si annulla questa influenza negativa di Marte, ed è ottima quest'ultima soluzione perché spesso è il modo per risolvere quando uno lo vede prima. Cioè, se una persona ha un dosha di Mangala e si sposa o è partner con un'altra persona che ha anche un dosha di Mangala, si annulla. Quindi una persona che ha un'afflizione di Mangala deve trovare un'altra persona che ha un'afflizione di Mangala. Ma solo se ce l'ha in prima casa, in lagna? No, se ce l'ha in una delle casette del tempio. So this, I repeat a little bit in English for Nikki also, to facilitate. Yes. Yes. That you mentioned that the other connection to balance the effect of Mangala dosha is when the partner has also a Mangala dosha. In that case, yes. This creates the effect of the dosha. Yes, that's why in India, in India, when we get married, before getting married, we make chart. We make our chart, both our chart. Then what we do, if there is a Mangala dosha, then we don't get married. They don't allow to get married with the other partner. Yeah. If someone is, yeah. This is and we have another also in our puja. We have a puja also. We do the other puja. We have to get married with the other things, like a kumbha. Kumbha means it's a kalash. You know the kalash. Yeah. Yeah, and then we have a people. You know the tree of people, like do you know the people? Ashwatha. The vegetable. No. It's a people. People means Ashwatha. What is in English? I don't know. That's we have. We have seen in the Maitreyi. Is the holy tree. The holy tree. Yeah, holy tree. Yeah. The ribbons. Yeah. Yeah, holy tree. There we went to the jungle. One day there to see that holy tree. It's a people. Ashwatha. In Maitreyi. And on Saturday, yeah, in Maitreyi. you can. Yes, on Saturday. Yeah, on Saturday. Yeah, on Saturday. What we do in India, that's when a person has a Mangala dosha and other person he doesn't have, then what we do, marry, we get married with these things before getting married with the person.
that person. Then it gets cancelled. In our scripture says that. Why? Because these tears, you know, these are the form of Lord Vishnu. So when we get married with the Lord Vishnu before marrying to the other, to the human being. So before that, if we get married with the Vishnu, then it gets cancelled. Beautiful. So this is the thing, but this is not so necessary here. It's for the to get married when we met our child before marriage. Yes. This is prevention from the knowledge. Yes. From the pandit. Yes. Now, this is very important. Nikki also, because you are new to this concept, even though in English he explained very well, I want to underline. So in India, before marriage, the parents or the person involved, they always go to the Jyotish to check the two Jyotish chart. Because if there is an affliction, a dosha of Mangala, they want to do something there. Either if it's not good, the Pandit suggests, please not marry. Or if they want to marry and they have to do something. So for example, there is a possibility, this comes from the knowledge. There is a holy tree in India. There are some holy trees, and this special holy tree is called people. And this holy tree is dedicated to Vishnu. It is like Vishnu incarnated in the tree. So what they do, they marry the person first with Vishnu, with the tree, and then the person can marry the real person. So like that, it neutralizes the effect of the dosha of Mangala. Wait, because you are mute, Nikki. Thank you. If I understand it correctly, if a couple, before they marry, both have Mangala in their chart, they go to the holy tree called the people. If they have no. One only. If one, if both they have, then it's no any problem. It gets cancelled. Nullified. It gets nullified. It cancels if they both have Mangala dosha. It's very good. So only one has then. If only one has. Yes. They go to the tree and they marry the tree and then they can marry. Yes. Okay, got it. Thank you. Perfect. Otherwise, they should not marry. No. Yeah. It is only for them who wants to get married at any cost with the person. At any cost. Okay. But now I have to say in Italian. Oh, good luck. Allora, ha spiegato una cosa molto bella, che allora in India c'è l'uso di leggere la carta natale di entrambi i partner prima di sposarsi, perché è molto importante. Se uno dei due ha un'afflizione di Marte, è un problema. Se tutte e due hanno un'afflizione di Marte, va benissimo, si neutralizzano le due afflizioni. Se non ce l'hanno, meglio ancora. Se uno dei due ha un'afflizione di Marte, il Pandit suggerisce di non sposarsi. Ma se si vogliono sposare per forza, allora la persona che ha l'afflizione di Marte lo portano davanti a un albero sacro che è un'incarnazione di Vishnu e sposano quella persona con questo albero. E allora, dopo aver sposato un albero che neutralizza l'effetto di Marte afflitto, allora si può sposare con quella persona. It's beautiful. Yeah. These are the Mangala dosha. Only we have learned Kala Sarpa Yoga dosha and Mangala dosha. But in it case is clear for everyone. Two Italians they have this problem and they want to do anyway, they have to go to India and marry with the tree. Yeah. No, yeah, but with the tree. Scusa, you don't una have domanda tea, then solo. we make
Ma sarebbe il Marte, afflizione di Marte, se trovasse questa prima, quarta, settima, ottava e dodicesima casa. Allora se in questi casi si trova il Marte, allora sempre c'è afflizione. Sì, brava. No, allora se altre persone si trovano in qualsiasi di questi casi, non è la stessa casa, qualsiasi di queste, allora se ci sono altri che ce l'ha sempre Marte, in questi casi si possono sposare loro due. Sì, E bravissima. questo significa? Sì, 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 brava. Ma scusa, ma io non capivo una cosa, ma la morte nella ottava casa è verso se stessi o verso il partner? Può essere sia Entrambi. l'uno che l'altro. Entrambi, hai capito? Ah. Ai ai ai. Vabbè, però prima c'è malattia, non si sa quanto dura. Invece se ce l'hai nella prima casa e ti sei sposato una persona che non ha un'afflizione di Marte, ti si ritorce contro di te. Prima ti ammali e poi ci lasci le zampette. So, very interesting, very powerful knowledge. And also the thing is that there are remedies. There are remedies. Yeah. Ci sono You know, we have seen now we see many things. You know, with the many partnerships happening these things. Always they get divorced and like they're living separate. In India also it happens nowadays. Before it was not. Loro vedono spesso questi casi che portano effettivamente poi a una separazione, un divorzio, una malattia, proprio perché non c'è una giusta combinazione. Just a second. We have a daughter asking something. Visto che non mi aspettavo, siamo nel mezzo di un corso. Non saprei io adesso come... Questo nel caso di Jyotish è un intervento esterno non atteso. Ah, bravo, però comunque vedi è un transito che... però è vero. Ok, so... Scusa, volevo fare una domanda. Sì, assolutamente. Sì, mi sentite? Sì, ok. Ma Mangala si riduce come effetto anche quando è nel segno del cancro? Perché in una lezione aveva detto che, se mi ricordo bene, che quando è nel cancro si debilita. So Lekna, she's asking also if Mangala is in Cancer. She got the memory that you may have said that also because in Cancer there is a debilitation of Mangala. If there is it's a different thing. It's a different, not Mangala. It's not connected to the Mangala dosha. It's a different. It's bad effects of Mangala dosha when he is debilitated. So now I'm going to explain about the exaltation and debilitation. Okay. It's a different so chapter. It's not Sorry. But it's a bit bad effect. It's a bad effects. These are the bad effects when he is in the in the cancer. Yeah, but it's not a dosha. Sorry, can I ask something? Just a moment, because we have to translate to Maria Teresa because she. Yes. You know, this is not in the Mangala dosha. Mangala dosha. This is not Mangala dosha when he is in the cancer. Yeah. But cancer is debilitated planets. So for the debilitated planets, everyone has different effects. Okay. So he causes problem for the partner also, but in the different way. Okay. Not only in the married life. This Mangala dosha creates the problem only in the married life when we have that house and family. Very good. Ok. Allora Maria Teresa, qui sta spiegando che allora Mangala quando è debilitato è vero che dà degli effetti negativi, ma non li dà soltanto in termini di partnership, li dà anche in altri modi. Ok. Quindi quando lui parla di Mangala dosha è sempre solamente nel rapporto matrimoniale o di coppia. Ok. Ok.
Adesso Grazie. lui parla anche degli effetti negativi diversi. Ok. Scusa, volevo chiedere una cosa semplice, ma quando si parla di when a planet looks to another planet, in che senso? Da dov'è che lo guarda? Cioè solo se li sta davanti tipo 1,7 oppure... No, allora tutti i pianeti guardano il pianeta che gli sta davanti, che è la settima casa, da dove tutti sempre. Sì, la settima casa, sì. Però c'è stata una lezione in cui ci ha spiegato che ogni pianeta poi ha diversi aspetti. Per esempio abbiamo detto Giove aspetta anche la quinta da dove si trova e la nona da dove si trova. Però ci sono altri pianeti tipo Già, sì. La quarta. la quarta e l'ottava da dove si trova. E poi Saturno aspetta tipo la terza e la undicesima. Gli aspetti è buono impararli a memoria perché ogni pianeta ha il suo modo di dare aspetti assonanti o dissonanti, armoniosi o disarmoniosi. So she made the question, it's maybe important. Yeah. Yeah. She asked, when a planet is aspecting another planet, it is only when it's in the seventh house, not only the one opposing him, but also according to different planets, we have different aspects. So like Mangala is aspecting not only the one in front, but is aspecting the one that is 4 houses from where he is, or 8 houses from where. And then Jupiter 5, 9, and then Shani is 3 and 11, I think, from where he is. 10. So, 3, 7, 10. Good. And we have always to remember this, because then the interpretation become easier. Very good. Yeah. The exalted planets, what is the difference between exalted planets and the other doshas? Exalted planets, it means the sign which he is exalted, the planets exalted in, like sun is exalted in arise. Yeah. So he arises, the power of that planets. The sign gives the more power to the planets. So what we expect from the sun, that power, he increase. Okay. You understand what I mean? Yes. And if we, there are different effects from the planets. So sun is for the body and for the solar system of the body, and all the, for the bone and pain of the stomach and all the inner side, and for the skin. So if he is debilitated, then he creates the problem for these things. Okay. And when he is exalted, then he removes all this problem from the body of a person. Okay. I try to translate this, and then sta facendo un esempio. Allora, quando i pianeti sono esaltati hanno una maggiore forza, sono molto molto forti, e quando sono debilitati sono molto molto deboli. Fa l'esempio del Sole. Il Sole si esalta quando sta in Ariete, che è il primo segno. Allora che il Sole rappresenta l'aspetto fisico, la forza vitale della persona, quindi se è esaltato quella persona sarà molto forte anche fisicamente, se è debilitato nel settimo segno sarà più fragile. Ok? Yes. So, also the Mars creates the problem for the, not only in the, if he is debilitated, then for the Mars, debilitation is the good. You know why? Because he will be in the Guru's house, in the Chandra's house. So Cancer is ruled by the Chandra, moon. So moon and Mars, they are
friends for each other. So when the Mars is debilitated, he gives the more wealth in the life of a person. In a very strong way. In a very strong way. From his mind. He makes his mind very strong. And you mentioned also more wealth and more, yes, like you know, if he is debilitated and he gives the good mind, you know, good, he reduces the, you know, aggression and the ego and all the things. It makes a man cool also there because of moon. Because his debilitated sign is Cancer, and Cancer is ruled by the moon. This is a very good knowledge. Because this is in the practical life, it's exalted planets. It means that they have not so much, you know, so much power. They only the sign in which sign the planets exalted, they rises, you know, they increase their power, that signs. You understand what I mean? Exaltation and debilitation means that if he is exalted, then he, you know, increases, you know, the sign gives the power, more power to the planets. Very good. So explain this. And if he is debilitated, then he goes opposite. Yeah. So explain this particular situation of Mangala and Cancer, where he get balance in his mind. So, but you spoke also about wealth, about richness. No. This about it's a richness of a mind. Okay. Of the mind, yes, of the mind, you know, in the mind and the emotional power, emotional. Very good. Emotions. Very, very good. So, allora, questa è una bellissima conoscenza. Cioè, nel caso in cui Marte si debilita in Cancro, per il nativo è positivo, perché Marte, perché la Luna che governa il Cancro è amica di Marte e quindi lui diminuisce la sua aggressività quando sta a casa di Marte, perde potere, ma siccome lui è comunque molto irritabile, molto arrogante, quando si trova debilitato in Cancro ottiene un effetto positivo, quindi la mente della persona si acquieta, le sue emozioni si acquietano e quindi il suo mondo interiore si arricchisce. Very, very. For the Mars, you know, it says in the Parasite also, Lakshmi means the wealth. Lakshmi yutyagravala sthira vibhavo buddhiman gunagyascha ratrin charoti chauro dushtatma bhushute niche. These are the things. He explains all the good things about his religion. He didn't explain bad things, bad effects when he debilitated. He explains only the bad things about Mars debilitation. He becomes like a thief, you know. A thief. Thief. It's like someone. Yeah, thief. He Robber. becomes thief only. Just robber, like this, because he has a power. He will have power. It's but opposite power. Its mind becomes like here and there. Okay. Like to get something from doing nothing. Only these things. If I have understood well, generally when Mangala is debilitated in Cancer is good for the person. Yeah, it's Cancer. It's a like direct says Lakshmi Yutyub Gravalastira Diman Ganagyascha Ratrin Charoti Chauro Bhushtatma Bhushite Niche. It's all the good things he explains there in this sloka. Very good. Only there is an exception of negativity. He can becomes a rover. When a person becomes a rover, you know, in his life, then we can see that these things from the Mars. Ok, allora praticamente dice quando Marte è debilitato in Cancro c'ha tutte descrizioni positive da parte di Parashara, da parte della tradizione, però diventa negativo quando la persona fa una scelta di diventare un ladro, cioè la persona che
ha il Marte debilitato può diventare un ladro. Se sceglie di diventare un ladro, allora l'effetto è negativo, no, di questa configurazione, ma altrimenti lui avrebbe una mente più tranquilla, pacifica, meno emotivo. It's very interesting. Good, thank you. So Nikki. the exalted planets. Yes. Sorry. Ulysses, you started to explain in English and then you went straight into Italian. So I only got, if Mangala has a disability in Cancer, I missed the end. So if Mangala has a disability in Cancer, what does it give? Yeah, sorry, I missed it. I was explaining in English also, but anyway, that usually is very good for the person, because the aggressivity or the arrogance or whatever negative aspect of Mangala, they get balanced, because the ruler of the Cancer is the moon, and the moon is a friend of Mangala. And so the mind of the person is becoming more balanced. The emotions are becoming more balanced. So the tradition is always praising this position, except if the native is choosing to become a robber. If the person becomes a thief, then of course is a negative aspect of this configuration. But in general, the configuration is good. So if Cancer or Mangala become a thief, or Cancer becomes a thief because of Mangala, then they become aggressive? No, Mangala, it has in its nature to be aggressive. Yes, and I understand. That easily, or can become arrogant easily. So if the planet is in Cancer, it's debilitated. So it means its strength is becoming less. And in that case, for the person, because Cancer is ruled by the moon, and the moon is the mind and are the emotions, it means for the native, in the chart of the person, it means that this Mangala is more balanced, is more harmonic, it's better, it's a good thing to have Mangala debilitated. Except if the person can become a robber, a thief, because Mangala debilitated in a chart of a person can make the person a thief. So in that case, it's a negative aspect of Mangala in Cancer, but in general is a good place. And so this is a knowledge. This is knowledge. Even though the planet is weak in a debilitation place, in the case of Mangala, is a good place to be. Okay, thank you. Thank you. So now the things is about these dosas, and about Mangala. When we started about debilitation of the Mangala, then I will add one word also. That's when this case exists in the chart, then a person can get a sudden wealth. Suddenly he can get the money or something in his life. Sudden wealth. Suddenly he can get a wealth. He can become a rich. When this case exists in the birth chart. It's like, how can I say, we say the Pitar means our father has invested something, and but we don't know, but it comes suddenly. Okay, I understand. And this is in this case, because the moon yes, like a heritage or something in English, I don't know. It's hereditary, like yes. Yes. When in the past life, some of our relative, some of our family member, he put something which we don't know, but sometimes it comes out suddenly. It happens. Yes. When the Mangal is debilitated. Ah, very interesting. Yes. Allora, un altro aspetto positivo della debilitazione di Marte è che si possono avere delle ricchezze improvvise senza che noi sapevamo nulla. Per esempio una eredità improvvisa. Quindi
all'improvviso può emergere una ricchezza. Questo è perché la luna è fluttuante. Allora, questo aspetto di energia connessa alla luna, quando è debilitato, può portare un'eredità improvvisa o comunque un beneficio che viene da qualche parte che non ce l'aspettiamo. Ah, interessante. Good. Thank you. Well, you know, Posso- also it has another positive. Yes, yeah. Maria Teresa, vuoi dire qualcosa? Eri tu? Sì, volevo grazie. chiedere, ma se una persona ha Marte nel cancro, che però è anche la sua settima casa nella sua carta, in questo caso viene annullato l'effetto negativo di avere Marte in settima casa? Ok. Non so se sono stata chiara. Domanda, sì. So Lekna, she's asking, in the case Mangala is debilitated in Cancer, but is also in the 7th house, the dosha of Mangala can be neutralized? It becomes a Mangala dosha. It becomes Mangala dosha. No, not realize. It becomes Mangala dosha. We are talking only about, you know, other than the Mangala dosha. We have, you know, explain about Mangala dosha. It's a different, but it's a different. So it's a different thing. It's a exaltation and debilitation only. Mangala dosha prevails in this case. It's predominant. Yes. No, Mangala dosha, it's not get cancer there. There is no any relations there, no connection. Yeah. So no, for the there is no connection for the exalted planets and debilitated planets for the Mangala dosha. Mangala dosha causes the Lagne Bhaya Chaturthe Cha Saptame Vashtame Gujaha. When the Mangal is placed in this house, then it's, happens the Mangala dosha. Then I explain about the solution of the Mangala dosha. Okay, only this case is there in the Mangala dosha, but this case is a debilitation, debilited dosha, debilited about the, I explained about the debilitation, what we expect from the debilited Mars. So Mars is one of those planets whose debility, can causes the good effects in the life. Only the Mars. Ok, allora I didn't get any bad effect about the Mars in the cancer, because he can reduce all the problems in the being in the cancer. allora, In the practical life, you can the things in the practical life. If we are with our friends, then we are close to us. We don't have any problem. They will not create a problem. Do you understand what I mean? what I have... Only the Mars is one of those planets who... Yeah? Continue. Mars is one of those planets who can causes, who can give the good effects in the the person's life always. He reduces all other things, other bad effects when he is in the cancer. So there is no any bad effects in the being in the cancer. Only he can be a robber, or he can be a thief. When this happens in the only in the karma house. And the karma house is the 10th house. This is different thing. So I have few things together that I have to ask you if I have understood well. So if he's in 7th house and is debilitated, it's always good when he's debilitated, except if become a rubber. But the effect of the dosha remain in the relationship. So yes.
Yeah, it's this dosa is not connected to that. Okay. And then I will ask you something. Okay, allora. In the simple way, we can see the things is in the practical life, in the simple way, no need to, put deep in our mind into this difficulties there. So it's a very easy that in the practical life, if we are with the good person, if we are with our friends, friends will not create a problem for us, for me. Of course. I have, I will have belief there. So the moon is never, he is never enemy for anyone. He is always good for everyone. Ah, very good. It's always normal, always normal. He reduced the problem of the other planets. Like in the Parasara said, एको पिकेन्द्रे बुध जीव शुक्र क्रूरा सहस्त्राणि विरुद्धयुक्ता तथा विशर्वाण्यपि यन्ति नाशम् यथा मृगा केशरी दर्शनेन. It says when the Guru and Chandra, Moon, and the Venus and Mercury is in the, if they expect other planets, then they reduce the wet effects of the other planets. Mm. Okay. When Guru is, connected with the other planets, yeah, you can explain. So, then is Guru, Luna, Shukra, Venere, Luna e Mercurio. Okay, in English again, Mercury. Sanskrit. So it's in the case of Guru, Buddha, Shukra, and Moon, and Chandra. Ok. Allora, il concetto che lui portava è che quando un pianeta sta in una casa o in un segno governato da un pianeta amico, dice questo è un fatto pratico della vita di tutti i giorni. Se siamo con un amico, quell'amico non ci farà mai del male perché è un nostro amico. Quindi questo concetto dell'amicizia tra pianeti è molto importante, per cui ha detto, e ha citato Parashara, che ogni volta che i pianeti positivi, che sono Giove, Mercurio, la Luna e Venere, aspettano altri pianeti, gli riducono le loro condizioni, se hanno delle condizioni negative, le riducono. Quindi diminuiscono la negatività che può esserci per qualche altro motivo. Questo è importante. But it's happened when they are, they have a power. When they are in good position, like if Guru has a good position, if Guru is exalted and he looks to the another planets, he gives the power to the other planets also. Ah. Like if for the moon also. But for that, if I am brave, if I have, that's I'm eligible to help someone, then I can help. If I'm not eligible for myself, then how can I help to the other? And it happens in the practical life. Okay. The same things for the Guru. If Guru have a strength, then if he has a power, then he can bless other planets with his blessing. So from the Guru. E quindi l'altro concetto è che nel momento in cui questi pianeti hanno una forza perché stanno in esaltazione o stanno in una posizione forte, ogni volta che aspettano qualche altro pianeta ovviamente gli danno quella forza, cioè diventano più efficaci e viceversa. Yeah. The first thing to read, when we start reading, when we see the chart, we have to see the Lagna, which is the Lagna. And from the Lagna, then second one is the planets, where the planets are placed in which sign. Second one, we have to see when we start reading chart. Then we have to see the planets, if the planets are, placed, exist in their own sign or not. Okay, I just start this. Do you understand what I mean? Yeah. When we read the chart, yes. We go. Yes. The first step is the Lagna. Yes. The second yes. is yes. Is
The planets situated in the bhavas, which bhava? In which house? You know, which house? Yes. And then other one is they are situated in their own house or on planets or not, on sign or not, on planets. Ok, allora quando... Do you understand what I mean? Lagna, then the houses and then the sign. If they are in their own sign, they are strong. Yes. If they are in other signs, we have to see if they are friend or enemy or neutral. Yes. Okay. Yes. So, and then you continue. I just tell these three and then you continue with the other one. Quando cominciamo la lettura di una carta natale, la prima cosa che dobbiamo vedere è l'ascendente, il lagna. La seconda è in che case si trovano e la terza è in che segni si trovano, perché se sono i propri segni, allora sono molto forte. Per esempio Giove, se si trova in Pesci o in Sagittario, è molto forte. Oppure se sta a casa di un pianeta amico, allora ne beneficia. Invece se sta a casa di un nemico, oppure sta in debilitazione o in esaltazione. Quindi quando leggiamo una carta dobbiamo vedere l'agna, le case e i segni, e così vediamo che tipo di forza hanno questi pianeti. Ok? Scusa Ulisse, quando tu dici aspettano gli altri sé, cioè quando dici i pianeti aspettano gli altri, cioè quando, scusa non riesco a spiegarmi perché non ho capito bene, quando dici aspettano, che cosa significa per te? No, è importante gli aspetti, vuol dire che ogni pianeta ha degli aspetti armonici o disarmonici verso altri segni o altre case. Dipende, ognuno ha un suo modo. Allora, tutti i pianeti aspettano sempre il segno che gli sta, la casa che gli sta davanti. Davanti. Ok? La casa opposta, perché hanno uno sguardo diretto, tutti. Invece, a secondo dai pianeti, poi hanno altri aspetti. Per esempio, Giove aspetta da dove si trova la quinta casa. Poi, come tutti, aspetta la settima e poi aspetta la nona. Questo hai detto però tutti i pianeti, No. vuol dire aspettare Tutti, è la quinta dopo. No, tutti aspettano la casa opposta, che è la settima da dove si trovano. Però poi ognuno ha un suo modo di vibrare. Ogni pianeta? Sì, per cui per esempio Giove è armonico verso la quinta casa da dove si trova e poi è armonico verso la nona casa da dove si trova. Ah, non è per tutti questa cosa? No, per tutti è solo la settima. Scritto che era per tutti, manca la quinta e la nona. No, Giove, questo ce l'aveva detto anche l'altra volta e lo ripetiamo perché è importante. Ok, che non l'ho imparato. Allora, Giove, la quinta, la setta e la nove. Marte, da dove si trova? La quarta, la settima e l'ottava. Quarta, settima. Saturno. È che vanno studiati tutto qui. Questo bisogna ricordarselo. Bisogna leggere bene. Bisogna ricordarselo sempre perché queste sono le cose di base. Sì. Saturno aspetta da dove si trova la terza, la settima e la decima. Ok. Terza, settima e decima. Sì. Questa sta Saturno. Angela, stanno gli appunti, le abbiamo tutte scritte queste cose se te le sei perse. Sì, oggi le ho viste. Però ho visto una cosa, che Saturno non l'hai citato nel riassunto che hai messo. Shiny si dice? Ce lo siamo dimenticato? Dani. Mi sono dimenticato. Credo, non sono rimbambita. Grazie. Ho cercato e non l'ho trovato. Grazie che ce l'hai detto, così lo... Sì, perché sfuggono queste cose quando si fa, succede. Però io lo cercavo, dico, ma Saturno dov'è? E dentro nella lista ok. c'era. Quindi casomai lo aggiungete. Comunque va bene, dai. Grazie. Grazie. Mi muto. Ok, Leknat. Tra l'altro, scusa Ulisse,
Siamo in un momento straordinario. We are in an extraordinary moment because there is a conjunction between Guru and Shani. Yeah. C'è una unione fra Saturno e Giove che raggiungerà l'apice domani. Vuoi chiedere qualcosa a Laknath al riguardo? Laknath, since we are speaking about exceptional situation and conjunction aspect, Paolo is reminding that we are now, that we are speaking, and tomorrow in these days, the conjunction of Shani and Jupiter. If you would like to make a little comment about that, or more comment, whatever, because it's an exceptional situation. Yeah, it's a, you know, I think it's a good for the world. We go close to the sky in this conjunction. Sorry, there was a moment of it was not heard. Tell again. Yeah. I said this conjunction, it is good. It gives a good effects also for world, and we can see the sky. You know, we can go to the Lord. You know, to the sky. We can go to nearby to the sky. In this conjunction, it's a Guru and Saturn's conjunction. So it is. I feel it is good. In my point, what I know from the Jyotish, according to the astrology, for the world. Ok, ha detto che questa è una congiunzione buona per il mondo ed è una congiunzione che ci permette di avvicinarci al cielo. È buona per l'intera umanità e effettivamente si può vedere a occhio nudo. You know, the main thing is, you know, it is the conjunction of the world and the other world. Other world is the sky. In the, you know, the heaven. The two world can be closer. It is really practical in that sense. Allora è proprio il significato è legato al fatto che proprio nella pratica sono due mondi che si incontrano. Uno rappresenta il cielo, ciò che è al di là del mondo in cui noi viviamo, e il nostro mondo, e questi due mondi si incontrano. E quindi c'è la connessione tra il cielo e la terra. So is heaven on earth. Yes, heaven on earth. And it is, you know, why this is because the Jupiter moves only within a year. And it's a conjunction. It was many years before, maybe, I don't know, it was, I have seen that only 2062, like that, in that time, they have a conjunction. Yeah. And last conjunction, their conjunction was last in 2000, no, 1200, like 62 or something in that time. Yeah, but this kind of connection, I was reading exactly as this one, was 800 years ago in between Jupiter, between Danu and Makara. It was 800 years. Anyway, many hundreds years ago. Yes, 800, right. Yeah. 1226 or something it was. 62, not 62, it was 1226 in that sun, you know, in that time, during 2000. Now it is 2020. So before 800 years, yes, 806 years ago, we had that conjunction. It is the heaven and earth. It's beautiful for the two, you know, the two make closer to universe, like two world. There can be, you know, we can do many things good in this. We can get many good effects when we are with the nature. We have to be very spiritual in the same day when it gets started that time. So it's, I feel it is good. According to the astrology, it is very, very good for the person who is spiritual only, who doesn't, you know, believe in all these things, then it's not nothing for them.
It happens whatever it's with the nature. Quindi dice che per chi è interessato allo spirito, alla vita spirituale, essendo che avvicina questi due mondi, il mondo relativo e il mondo del paradiso, del cielo, e quindi porta il paradiso in terra, per chi ha quella aspirazione è un momento fantastico, no? Perché avvicina questo, rende tangibile la connessione tra cielo e terra. Grazie. So it is, you know, in the he was saying something. He said thank you in Italian, like Danyavat, thank you. Yeah, it can be, you know, it's in the, you have said that I see, it can be seen also and in the sky. Yes. In the same day. We can see, if we turn, He wants to. It was before, it was out there. I think it's gone down. Oh, yeah. Yeah, we could see it tonight. It was Last night we saw very clearly, and tomorrow we'll watch again, because tomorrow is perfect conjunction. Can I say something? Yes. Why not? About the conjunction. About conjunction today, we started with a colleague here. I have trouble remembering names, and I don't see her name here. A friend from New Zealand. We were discussing the same thing in different perspectives on how we are feeling it and how we are perceiving it. And as Legnat said, so it connects and it stamps it that it's real. It is that during this time of conjunction, people see better details. So people are not changing, people are all the same. This was the main topic of discussion in the morning, but they are the same, but they start seeing, because this spiritual and physical layer is being thinner now during this time, everybody sees things easier. Intentions, troubles, everything can be seen better. But while we can see this, if mass of people in different, let's say, enlightenment levels can see better than they saw time before. This means that entire humanity, because of this conjunction, is being uplifted. Can we interpret this like this? Because I'm feeling it, but I don't know how to explain. But when I see, I can interpret it somehow, feel it, but not. I still can't believe that this is how real this thing is. So this is my comment, and if I understood right this till now, thank you. I ask for a moment. I have to go to bathroom for a second. A minute, 2 minutes. And Belinda can be here. Yes. And right, Harber, I feel what you're saying is exactly. Me too, Belinda. I'll be back. We have just received something incredible. Wait. È un segno dell'arrivo del paradiso in terra. Is a sign of arrival of the heaven on earth. We have a little telescope that a friend just bought us. Laknat, I have a small question, if I may. Yeah. This aspect that is thinning, so heaven on earth. So this will last for few days, minus and plus few days,
And can we explain this like a draft when you open the window on the winter time and then suddenly fresh air comes in, but when you close it, you have a changed air, but then we have to wait the next cycle of conjunction to have again a next draft of air. Can we explain it like this? Yeah, exactly. Am I Yeah, it happens. It's an opportunity. We can say this is an opportunity for everyone. Like, you know, opportunity to grow, you know, to learn something from the wall. What is exact things? It gives you the power only, but it's only once. It's not. It doesn't, you know, last for always. Not for always. If you grab this moment, then you can grow this afterwards. You can have the same power afterwards also. But if you think that it will last for a long time, then it will go. It will not last for every time. It's happened. It's in big conjunction will be on 22 of December. You know, that time the degree of two planets will be the same. The conjunction fully they will attach with between two of them, they will attach. That time, if you grab that moment as an opportunity for you, for the world, then it will be in you. It will help you to grow your consciousness, and it will help you to get the things higher power, to go to the higher power. Okay, we should. If you miss this opportunity, if you miss this opportunity, then it will not last for every time. It will go like we had before also, before 800 years. You know, if we had that opportunity for the same thing, because they don't know. We have a, you know, in the world, we have a two type of person, two type of men, human being we are. That's one has a knowledge, and another one they doesn't, you know, don't have knowledge at the same time. Like Jnani Murkha and Ajnani Murkha, what we call in the Sanskrit, Jnani Murkha and Ajnani Murkha. That one who doesn't know about this conjunction, you know, he cannot grab this opportunity. And one who we are now, we know that this is an opportunity for us to go to the higher power. You know, we can go directly, like if we want from our heart, then we know that we can go directly to the, you know, heaven. It's a, you know, the connection of the heaven and earth. So if we grab this opportunity, then we can get that higher power also. You can go to the higher power itself. We are knowledgeable now. We have a knowledge. We know things what is. So we have to grab this moment. We have to translate. Just a moment. And Nikki also has a question, but before the question, I translate so that we don't lose the whole thing. So what allora Leknath sta dicendo che adesso veramente domani e dopodomani c'è proprio la congiunzione esatta al grado, e quando noi siamo consapevoli di questo possiamo cogliere questa opportunità per arricchire la nostra vita a livello proprio individuale. E dice ci sono due tipi di persone al mondo, quelle che sanno e quelli che non sanno. Quelli che non sanno non possono cogliere l'opportunità, ma adesso per esempio che ne stiamo parlando e noi lo sappiamo, possiamo cogliere questa opportunità, e questa è un'opportunità unica perché ci avvicina al trascendente, all'aldilà, al cielo, e quindi noi possiamo in qualche modo fare qualcosa per mettere un'attenzione, per mettere un ascolto, per portare la nostra meditazione, per stabilire dentro di noi questo livello. E quindi lo risottolineava quanto è importante la conoscenza, perché una volta che sai, allora puoi fare qualcosa. Nikki, she wanted to say something now. Yeah. So, if I understand correctly, and I might have missed something when I went to the little girls. Okay, I maybe need to go backwards to come forwards, but I'll say what I think you're saying. Are you saying that in this moment where
as we come to 806 years, from 806 years ago to now, tomorrow night, that if we set our true intention, we can set our true intention for our planet, because we now have the moment of connection between Earth and the universe, to have enlightenment for the people by setting an intention. And there are two types of people, one who will set the intention for themselves and one that will set the intention for the planet as a whole. No, he was saying two types of people are those who are aware, having the knowledge that of know, it, and those who are having the knowledge of this conjunction of Saturn and Jupiter, which in is general, a very exceptional in general, moment. if you know, you have the possibility to act on it. If you don't know, you cannot. And now we know, so we have the knowledge. Then we can connect. I think, like not you, from the English, you can say yourself. Maybe in the when it was before 800 years, then that time it's a you know I don't know, it's in India, the another was ruling in India. We don't know. The people they want, even they cannot do such a things. Where's Leknath? He's gone. Yeah. Ah. Leknath disappeared temporarily. Yeah. He went into the transcendence. Here he is again. Hello, Leknath. I just lost. You went into the transcendence. He fly to the sky directly. You went to heaven. Yeah, itself. Yeah, we have to go there, and this is the things that we have to grab the opportunity when we know, when we know, not only when we know from our heart that this is the time to grab this moment. And now everyone know from the inner side, our inner side, also from the inner side. If we meditate always, then we have that power to, the act, to know the period, know the exact time, to, grow your consciousness, to grab the moment. So it is very important to have that knowledge. And if we are follow the meditation, transcendent meditation, then we can transcend ourselves. There is no any doubt. So yeah, now, maybe yeah. So, okay, in Italian again, Leknath sottolinea, appunto, rispiegando a Niki che ha fatto la sintesi di nuovo di quello che abbiamo detto, l'importanza di sapersi connettere e di avere la conoscenza di questo momento anche in termini di strumenti che possiamo usare. Allora, lo strumento principale è di essere connessi con il cuore. Quindi il cuore è lo strumento che connette. Allora è possibile connettersi. La meditazione è lo strumento per connettersi con il cuore, quindi è lo strumento per connettersi. Ha importanza appunto anche quando uno fa la pratica, allora automaticamente si connette, oppure comunque ecco, di avere una conoscenza per questa connessione, altrimenti si rimane tra quelli che non lo sanno e magari vengono influenzati lo stesso, però non dirigono l'attenzione. Ok. This is very good knowledge for everyone. And now we have we know we have that knowledge to grab this moment. So we will know, and this is our duty to suggest other people also to know about this, and we have to spread this knowledge to everywhere. And whatever we can do for the world, for the universe, we have to do from our side. Also, quello che dice Leknath è che abbiamo una responsabilità, una volta che noi conosciamo, abbiamo una conoscenza, abbiamo anche la responsabilità di condividerla. E quindi questa conoscenza di quello che sta succedendo in questo momento
è buono che noi la condividiamo quanto più possibile. Yeah. Because for the peace, everyone seeks opportunity, you know, to have peace in their life, in their life. Maharshi said that if you want to be successful, then make others successful. So if we have the power to know the moment, to grab the opportunity, then we have to, you know, share this opportunity, share this knowledge to the others also. Ok. This is from the Maharshi also. Yes. Ha citato Maharishi Mahesh Yogi quando dice che se tu vuoi avere successo, allora aiuta gli altri ad avere successo. Quindi se vuoi avere un beneficio da una conoscenza, condividi anche questa conoscenza. Beautiful. May I please have? Yeah. I have not question, a little request. Can we set intention together today while we are going through conjunction? Practically, can Legnat guide us today to have intention as a group for something? So make it practically somehow. Can we? Very nice. We will see how Legnat. It is beautiful, beautiful things. You have beautiful feeling. Yeah, it is very, very important actually. In italiano ha chiesto Arber se vogliamo cogliere l'opportunità, di cui abbiamo parlato di intenzione, se vogliamo tutti insieme creare un'intenzione per questo momento di cui adesso stiamo parlando, di cui stiamo diventando consapevoli o siamo già consapevoli, se possiamo stabilire un'intenzione comune questa sera. Leknath stavo dicendo, bello. So Leknath, then is Sankalpa there. Yeah, it's we have to take a sankalpa for to, you know, enlighten world. From our side, what we can do in the world, because everyone, you know, everyone lives for the food. Everyone, you know, works for the food, but no one works for the universe. You know, everyone, we have, you know, the who doesn't have knowledge, then he always run after the money or something to have, you know, have in his life, for the wealth and something in his life. But who has an exact knowledge, true knowledge, he will not run after these things. He just try to know what is the world exactly. What is the world? So now from the astrology also we can know something there, and we can, you know, research from ourselves, from our life. When we know the reading chart, then we have to see our chart, and we have to match our, you know, match our chart to our life. Then we can have that experience about the planets and about the astrology and other things. From the astrology, we can go to the wall also. How we can do, what we can see from our inner eyes. There is two eyes only we can, from what we can see the things, but from the inner eyes we can see the exact true things. From these eyes only we can see the material, you know, the existing material in the world only. When we go after this world, then we cannot see from these eyes. Only we have the other eyes, so in the soul. So in the Gita says, it's a dhumena brihate vanhir yatha darsho malena cha yathol vena vrato garbhas tatha tene damavratam. This eyes only, when the eyes comes, when the person comes in the world, in the mother's tomb, you know, that in this, what is it? It's Atma. When the Atma comes, before Atma, we get eyes. But, you know, without Atma, when Atma comes, then when soul comes in the body, before coming, we had eyes, but we cannot see from this eyes without Atma. So we have another eyes inside of us, inside. So in the Atma. This is only to show. These are not too exact, you know. When Atma goes from this body, then the eyes will not work.
Yeah. So eyes inside of Atma. Okay, good. I try to translate all of this and then you continue. Lui ha detto che ci sono delle persone che sono focalizzate solamente nel cercare di realizzare la soddisfazione di potersi nutrire, diciamo, dei bisogni primari, no? E ci sono delle persone che hanno invece un accesso alla conoscenza e quindi si preoccupano di capire come va il mondo per dare un contributo al mondo e quindi non si preoccupano tanto del cibo o dei bisogni primari, ma si preoccupano di portare quanto più possibile la conoscenza per far evolvere il mondo. E stava spiegando che un conto è di vedere con gli occhi fisici e un conto è di vedere con l'occhio dell'anima. E stava spiegando che l'anima, prima di incarnarsi e di vedere con gli occhi fisici, vede con un occhio interno, con l'occhio dell'anima. E quindi era arrivato a questo punto di spiegare che un conto è vedere con gli occhi fisici e un conto è vedere con l'occhio interno. So, Leknath, we came to the point in which you brought the point that one thing is to see with the eye of the physical, and the other thing is to see with the eye of the soul, of the Atma. Yes. And so what you wanted to say more because you started saying that... No, it's the same thing. If you, only to understand, only if we understand the things, what is the main things, what is the point. If you understand the point, then it's nothing there more for that to explain. Only to understand, only to recognize the things. Yeah. What is the exact things? That's the planets now. Planets are affecting in our life in the world. And so in this conjunction, about just if speaking about this conjunction, this is the things that the inner power, only we have to grow inner power, and we should see the things that this is an opportunity. And we have to we should not take this opportunity only ourselves. We just try to, give this opportunity to the others also. Just to try to evict others. E quindi quello che suggerisce è di cercare di cogliere questa opportunità per aiutare gli altri, per dare un contributo anche agli altri e utilizzare nel pratico, per esempio adesso stiamo parlando dello Jyotish, che ci fornisce la possibilità di avere una visione che è oltre la visione degli occhi, no? Sono gli occhi dei Veda e quindi la visione interna che ci aiuta a capire la nostra vita e come noi possiamo contribuire e ci permette di inserirci nel rapporto con il sociale, con l'ambiente, in modo che noi possiamo svolgere il nostro ruolo. Dice, allora accogliamo questo momento per guardare più avanti in senso evolutivo. So, yeah, I think the essence of what you're saying, that we have with the possibility to see also with the eye of the Veda, with the inner eye, we can see our setup and we can see our role in society, and then we can give a contribution and see in a broader way, in a more evolutionary way, and find an intention that's to do with that. Yes, exactly. So it's if we, we know that this is an opportunity to enlightenment for ourselves, for the humanity. Then if we do it only if we know that, and then we do that, it means only for us, it means selfishness, This is a selfishness, that if we take this opportunity only from for us, we should speak, we should share, we should take other also in this opportunity. E quindi invita tutti quanti a non tenere la conoscenza solo per noi, ma di condividerla con tutti gli altri, perché altrimenti
rimaniamo in una visione egoistica, e quindi sta invitando ad avere una visione altruistica nello stabilire questa intenzione. Very thanks, Laknath. This is a wonderful statement. Molte grazie, Laknath. Questa è un'affermazione molto bella e veramente credo che Maharishi ci abbia dato tantissimo in questa sentenza che è quasi un sutra. Vogliamo successo, dobbiamo aiutare gli altri ad averlo. Vogliamo conoscenza, dobbiamo trasmettere la conoscenza anche agli altri, perché in realtà tutti siamo uno e quell'uno è dentro in tutti, in ognuno di noi. Grazie veramente. Bravo. Volevo fare giustamente questa ulteriore osservazione sull'uno, no? Che effettivamente se noi siamo tutti connessi, perché siamo a livello del trascendente siamo uno e quindi a quel livello siamo tutti uguali, che è molto importante concepire che la nostra realizzazione non finisce nella nostra realizzazione, ma finisce nella realizzazione di tutti, perché siamo tutti uno. E grazie Paolo. And like what Paolo was underlined, that is thanking you really for the message, and also that we are realizing more and more that we are one. And so our realization is not only our realization, but the moment which our neighbor is also realizing, our friend, and we do the most that this is happening, that we are all aware of being one, then we have made it. Yes. So just we should try, because everyone have, you know, a specialty in something. If we have another knowledge, then someone has another knowledge. But from inside, we know all the things, how to you know, behave, how to do, how to collect the people. If we collect people, if we collect the humanity in one place, and then we go all, let's say, unite. We can say this is unity. We can unite the world. We can unite the world by our knowledge, with our knowledge. Which knowledge we have? Any knowledge, because everyone has a specialty in his way, in his life. From the beginning, when the Atma comes, we have everyone has separate knowledge. So from that knowledge, we should try how we can do, how we can help the people. Ok, è bello. Allora, che sottolinea di nuovo appunto che anche se abbiamo una nostra specificità, abbiamo una conoscenza individuale, è bello di sempre cercare di trovare il modo di andare verso l'unificazione e quindi di mettere a disposizione la conoscenza di ognuno sempre per quello scopo, di poter arrivare a una unificazione dell'essere insieme. E soprattutto, questo lo vorrei aggiungere io, in questa fase di confusione che c'è stata, ci stiamo entrando in una fase completamente nuova dove la cooperazione è fondamentale, la condivisione è fondamentale, la comunicazione è fondamentale, il fatto appunto di condividere, di mettere la conoscenza a disposizione è fondamentale, perché la conoscenza è stata rubata, nascosta, noi siamo molto più avanti di quanto non ci vogliano far credere. So I took the opportunity, Lekna, to underline what you're saying also in terms of what is really at this moment the requirement, that we as mankind, we are required to cooperate with each other, to communicate more with each other, to help each other, and to also put together our wealth in terms also, for example, many scientific research have been stolen and put in secret places. And so we are much more advanced than what they want us to believe. And now that we are coming together again, we can connect and spread the knowledge of everybody, again, put at disposal, so that we are coming more united
more towards the same, and we recognize that we are all brother, and we open our heart to each other, you know, and we cooperate and we help each other. We go. So this is exactly, and beautiful. Thank you, because we are speaking about an intention, and you brought very clearly what we can do together. Yes. And so this could be our sankalpa. We can explain sankalpa in Sanskrit when you. We did it already, yeah? The intention. Basically, this is the sankalpa. Grazie veramente, questa è una cosa molto bella. E tutte le parole che hai citato, Ulisse, e puoi dirlo e tradurlo all'Aknat, è che cominciano con il collegamento, comunicazione, cooperazione. Con, in inglese with, vuol dire insieme. Insieme vuol dire sentirsi tutti uniti. Io sono triste perché da una parte sono in procinto di andarmene, ma dall'altra sono felicissimo perché ieri ho iniziato 6 persone e quindi devo tenere un corso. Quest'anno, malgrado il Covid, ho iniziato più di 60 persone, anche in carcere, e questa è una gioia enorme perché è proprio il massimo della condivisione, perché dai alle persone la possibilità di conoscere se stesse, di scoprire che sono quel sé che è dentro di tutti e dentro in tutte le cose. Sono veramente felice di essere collegato con tutti voi. Vi abbraccio e vi bacio tutti quanti. Grazie Paolo. Ciao Paolo. Ciao. Paolo, she has to Grazie. Because she is a teacher of transcendental meditation. Now he has to, because yesterday he initiated 6 people. And so now he has to go. So he's a little sad that he has to go, but very happy because in this year of lockdown and difficulty, he was able to initiate 60 people, and including some people in the prisons. So is very happy, you know, and he wanted to share. And he mentioned that in Italian, when we spoke about what we can do now, we use words starting with the word communication, cooperation. That means it means with. So with it means togetherness. To bring together. Togetherness, and that we all that we are all connected, and as we always say, we are all one, and that's very important to be. And this is fantastic, you know. We have done a Sankara. Oh, Paolo Menoni and Miss Beautiful. Ciao. Beautiful. We say hello, hello. Ciao. Christmas look. Non si sente. Non si sente. Unmute. Unmute. Attiva l'audio. Ecco, ho fatto uno scherzo a mia moglie, non gli avevo detto che ce n'erano altri 15 collegati, per cui si svergogna un po'. Ce l'ho concretata, natalizio. Sei bellissima, tutta natalizia. Allegria, allegria italiana. Ciao. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Grazie. Ciao, buon Natale. Anche a te, caro. Ciao, a voi. Beautiful. So Italian. Leknat's that was Paolo's wife that came to say hello. Speaking about connecting. Dressed with a Christmas dress. Yeah, now Christmas is coming. Yeah. So he wished everybody a Merry Christmas. And one thing now that we have basically we have expressed the Sankalpa, and our heart is there. I think for tonight, about Jyotish, we have come to a peak about this unity. I think we can just find a way of just remaining with this beautiful intention and then we greet each other. And because I think now it's more than 2 hours.
that we are connected. And we could find just a way of going into the coherence of maybe some meditation or some chanting or some silent connecting effect. Yeah, why not? And if anybody have something more to express from the heart, it's a good moment. Otherwise, then we leave you to lead the end of the meeting. I say in Italian. Se qualcuno, adesso che abbiamo toccato questo momento di connessione sull'intenzione di andare verso l'unità, abbiamo 2 ore e mezzo, ho fatto un po' di Jyotish, è un buon momento, soprattutto in questo momento. E se Leknath vuole continuare o con una recitazione, o comunque andiamo verso la coerenza della meditazione, se qualcuno ha da esprimere qualcosa di personale a livello del cuore, lo facciamo e poi gli diamo a lui il là. Che pensate? Avete qualcosa da dire? So, good, then the opportunity is there, anybody could say something, but basically everybody are silent so that we just yeah, we are with you now, and then you lead us into the transcendence. Thank you so much. Thank you, Leknath. Thank you. Thank you. Sri Ganeshaya Namaha. Sri Gurubhyo Namaha. Om Sandah Karatyarvate Shugameshaya Vesye. Drabhyo Naribhyo Gave. Indraya Somam Sutasya Varunasya Yaspati. Soma Indrasya Dadhashushe. Atuna Indrakshumantam Chitrang Grabham Samgrubhaya. Mahahasti Dakshidena Vidmahitva Tubikurmintu Videshanantu Vimagam Tuvimatramahovi Nahitva Suradeva Navarta Soditsantam Bhimam Nagam Varayante Eton Navindram Stavameshanam Vashvasvarajam Naradhasamardhisannaha Parasto Sadupagasi Satsravatsamakiyyamanam Aviradhasa Jugurata Ano Bharadakshidena Vishavyena Pramrusha Indramano Vasor Nirbhaka Upakramasva Bharadrishata Drishdo Jananam Atha Asustarasya Vedaha Indraya Urute Astivajo Vipre Vishanitvaha Asma Visutam Sanohi Sadyo Juvaste Vaja Asmabhyam Vishwaschandra Vashishcha Bhakshujarante Nishushida Ganapate Ganeshutpava Urvipratamam Kavina Naradet Patkriyate Ginsanare Mahabharkam Magavan Chitramarcha
Avikyano bhagavannadamanat sake bodhipashuvate sakinam ranam kraderanagrat sasya satya susma bhakta chidabhasaraye asman Harihi Om Sri Gurubhyo Namah Harihi Om Om Shanti 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 Jai Gurudev. Jai Gurudev. I'm sorry, it went longer. I didn't remember, you know. I went. But it's very good. Beautiful. I liked it. It flows. Yeah. And nobody complain, you know, everybody are happy. I went suddenly, I don't know, and then I remember that, oh, I'm here. Because we do it for a long time always, we always chant mantras. It's only one sukta, so we have more and more always. We do 1 and 2 hours, 3 hours like that. So it is, for me, it's like I went when I close eyes. It's very beautiful. We could have continued longer, longer. One day we do longer and longer. One day we can just do a meeting, just going through maybe a puja or something together, you know, that is completed. Yeah. It's beautiful, actually. Maybe, why not? We touched the point, because this week is a very fundamental week for mankind, you know. So if we could, if you would like to have a meeting that is just connecting with you doing a puja, it would be beautiful. Yeah. Yeah. So we could make a proposal if there is a moment like we have done now that is is harmonic with the morning and the evening, and then you are in the middle, like 9, 9 and 11, 1:30. Yeah. Would be all right? Yeah, it is nice. Good. And then just we decide now. Then so that our sankalpa, then it is offered to some higher dimension, and then we conclude. When would it be possible? Yeah, it's possible. For me, we are doing always, but it is for the, you know, from in this period, it's from, according to the conjunction of the planets, it's on Tuesday, it is very good. Okay. It's at 22. For India, it is 22. Good. Then we can, it's a good appropriate time, 1:30 Tuesday when is you, and then it's 9 o'clock in Italy and 9 o'clock here in the evening in New Zealand. Would be all right? Yeah. For India? 1:30. Yeah, it's okay. No, it's good. 1:30, it's good. Yeah. Okay then. So then for everybody, whomsoever want to join, then we do a Zoom meeting, and then you do a puja. Yeah. And you could be alone, or you could be with other. Yeah, other pandits, if you would like, then they can sit there. Very nice. Is it? If you would like to see. Yeah, definitely. You have. I don't know with the time schedule if it's the right time, 1:30 or a little earlier, because of may go to eat. I don't know. Yeah, it's a half an hour. We can. It's for India. It can be 2. 2 o'clock. Good. 2 o'clock. So 9:30 for Italy in the morning, and 9:30 for New Zealand. For us, it's very good time on Tuesday. Yeah. And when we will be connected, then you will tell what kind of puja you have in your heart, and then
Yes, yeah. Will do. It's very nice. And then I want to add also, if anybody want to write in the chat their name and their that date of birth, and then the time of birth and the place, I could make the Jyotish chart of each one and send the picture of the Jyotish chart to each person in the chart, and so each person can have it. And so they start to look into their own... Posso mettere anche quella di mio marito? Yes, of course. E anche di mio figlio, che così vedo? Yeah. Sì, metto tutti quelli che poi ci fa il quadro e vediamo. È molto bello questa, molto interessante, molto... E penso che abbia delle rispondenze proprio pratiche, molto interessante. In questo modo anche, in this way, like that you have the data of each one, so that when we do the Sankalpa, we can name each one of us and then... Yes. Lo ridico in italiano? Sì. Sia possiamo fare la carta di ognuno e poi la mandiamo, ma in questo modo lui quando inizia la puja... Puja cosa vuol dire? È una cerimonia che viene fatta agli archetipi del mondo vedico, che sono... Lui può fare una cerimonia dedicata a degli aspetti particolari e se voi mettete il vostro nome, la data di nascita, l'orario di nascita e il luogo, lui l'intenzione la offre ai piedi della divinità prima che si comincia, mentre comincia per ognuno di voi, cita ognuno di voi. Bello. E così tutti insieme facciamo questa cerimonia. Bello. E oggi è il giorno dei riti, perché io ho fatto anche il rito del solstizio stamattina, poi alle 12:22 c'è il solstizio centrale, perché facciamo in vari giorni, perché siamo in tanti, e allora comunque anche stasera, e c'è poi domani, no, lunedì, sì, è lunedì e domani, sì, domani sera c'è la festa del fuoco per il risveglio della terra, e anche quello si partecipa con Zoom, perché non possiamo trovarci, perché normalmente ci si trova, ma con Zoom non si riesce a... Cioè, se in questo periodo di lockdown possiamo fare tutto solo su Zoom. So Angela, she is saying that today and tomorrow are day of rituals. And she is saying today she made already the ritual of solstice, and tomorrow she will make a ritual in connection with Zoom with other friends about the fire. And so she's very happy that, you know, that there are rituals in these days. Yes. We thank you very much, Lekna, that you are open to do that you are in disposal, and so we can all unite in this. It's a beautiful thing. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Lekna. Thank you. Thank you. All. Thank you. Thank you, Lekna. To everybody. Okay. Andiamo via? Vi Ciao a lascio tutti. io. Ciao, Buona- buona domenica, grazie. Noi ci ciao. vediamo il 22, quindi il 22 alle 9:30. Sì, esatto. Ok, perfetto. Muchas gracias, everyone. I'm going to bed. Yeah. We Thank you to talk everybody. each other on Tuesday. Yeah. Bye bye. Have a Good nice night. day. Ciao. Ciao Lekna. Ciao. Ciao, thank you. Ciao.